সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে। আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি একটি বিশেষ পর্ব। এই পর্বে আমরা প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জানব। আপনাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে প্রোগ্রামিং সম্পর্কে, এবং আপনারা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন প্রোগ্রামিং কি বা এটা কেন করা উচিত, আমাদের লাভটা কি। এটা কোশ্চেনটা একটু অন্যরকম মনে হলো। এটা আমাদের মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে যে আমরা প্রোগ্রামিং শিখবো, এত কষ্ট করে, তাতে আমাদের লাভটা কি হবে। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এবং আমি তার উত্তরের জন্য আজকে বিশেষ পর্বটা আমি করে ফেললাম। প্রোগ্রামিংটা হলো আপনি কম্পিউটারকে কি করাতে চাচ্ছেন, ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কম্পিউটার আপনার জন্য তা করবে। এবং আপনি যখন প্রোগ্রামিং করছেন তখন আপনি নিজেকে ক্রিয়েটর ভাবতে পারেন। আপনি প্রোগ্রামিং করছেন একটা প্রোগ্রাম এবং সম্পূর্ণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি নতুন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে ফেললেন, যেমনটা গড করে থাকেন। আপনি প্রোগ্রামিংয়ের সময় আপনি নিজেকে গড ভাবতে পারেন, কারণ আপনি কিছু জন্ম দিচ্ছেন এবং সম্পূর্ণ নতুন কিছু জন্ম দিচ্ছেন। এবং প্রোগ্রামিং আমাদের জীবনকে, দৈনন্দিন জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করে দিচ্ছে। যেমন আমরা আজকে উইন্ডোজ ব্যবহার করছি, কিন্তু কম্পিউটার আজ থেকে বহু বছর আগে এমন ছিল না। কম্পিউটার দিয়ে আপনি হয়তো জেনে থাকতে পারেন শুধু ম্যাথ করা যেত, কিন্তু আমরা উইন্ডোজের বদৌলতে আজকে আমরা সব কিছু করতে পারছি। এবং উইন্ডোজটা তৈরি করেছেন বিল গেটস, ক্রিয়েটর অফ মাইক্রোসফট, আমার সামনে যিনি ব্যক্তি। এবং আজকে আমরা যে গেমসগুলো খেলছি সেগুলো সব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা তৈরি। এবং আজকে আমরা কম্পিউটারে যা যা করছি সব শুধু কম্পিউটারে নয়, আজকে আমরা মোবাইলে যা যা দেখছি সব প্রোগ্রামিং দিয়ে তৈরি। এবং আজকে অনেকেই রয়েছে যারা আজকে বিলিয়নারিস এবং প্রোগ্রামিং করে। এবং আগামী 10 বছরে 1.4 মিলিয়ন জব থাকবে কম্পিউটার সায়েন্সের উপর। তার মধ্যে 400,000 কোয়ালিফাইড হবেন জবগুলোর জন্য। প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি। আমি আপনাদের সাথে আপনাদের ভুল ধারণা ভাঙানোর জন্য আমি আপনাদের সাথে একটা ছোট্ট ভিডিও টিউটোরিয়াল শেয়ার করছি। এবং ভিডিও টিউটোরিয়ালটা ইংলিশে, আশা করি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না। এবং আমাদের কিছু পরিচিত মুখগুলো আপনারা ভিডিও টিউটোরিয়ালের মধ্যে দেখতে পাবেন, এবং তারা আমাদের প্রোগ্রামিং সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আশা করি আপনি তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হবেন। এবং প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আমি আরও অনেক বিস্তারিত কিছু জানাবো। আমার পেজের সাথেই থাকবেন, www.facebook.com/programminglike। এবং আমি প্রোগ্রামার বাইনারি। এবং আপনাদের আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং চলুন আমরা সংক্ষেপে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালটা। What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and is able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple,
why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map. See what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. Imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible? Greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. There's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, they're working in the government, they're working in typical technology jobs. But then, like the rest of the pie, and it was the majority of the pie, just split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And what it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No. No. আশা করি অনেক মজা পেলেন। ভিডিও টিউটোরিয়ালটা অনেক ভালো লাগলো আপনাদের, এবং আশা করি আপনারা প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহী হয়েছেন। এবং প্রোগ্রামিংয়ে আমরা বিভিন্ন সফটওয়্যার তৈরি করতে পারবো। যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার আমরা যা ইমাজিন করবো আমরা সেই ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করতে পারবো, এবং সম্পূর্ণ শুরু থেকে। এবং আমাদেরটা দৈনন্দিন জীবনকে অনেক সহজ করে দিচ্ছে। যেমন আপনি এখন গুগলে প্রবেশ করবেন, আপনার তার জন্য প্রয়োজন হবে একটা ওয়েব ব্রাউজার। আপনার ওয়েব ব্রাউজার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা তৈরি। সুতরাং আপনি ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করবেন, গুগল সার্চ দেবেন এবং গুগলে প্রবেশ করবেন। আজকে আপনি ভিডিও দেখবেন। আপনার প্রয়োজন হয় ভিডিও প্লেয়ার, এবং সেটাও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা তৈরি। আজকে আপনি আপনার প্রিয় গেমসগুলো খেলবেন, এবং সেটাও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা তৈরি। এবং আরও কি না, সব কিছু দেখছি, সব কিছু প্রোগ্রামিং দ্বারা তৈরি। এবং আপনিও একজন সাকসেসফুল প্রোগ্রামার হতে পারবেন, কিন্তু আপনার একটু পরিশ্রম করতে হবে। এবং আশা করি আপনাদের প্রোগ্রামিং সম্পর্কে কী লাভ, বেনিফিট এই সম্পর্কে একটু ধারণা হয়েছে। এবং আমি আরও বিস্তারিত যেতে চাই না, কারণ এটা অমানবিক বিষয় হয়ে যেতে পারে যে প্রোগ্রামিং করলে আপনি মান্থলি এত টাকা ইনকাম করতে পারেন। এগুলো অমানবিক বিষয়ের দিকে আমি যেতে চাচ্ছি না। তবে অবশ্যই অনেক লাভ রয়েছে প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে। আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন, এবং আমাদের জব টিপস বলেছেন everybody in this country should learn how to program a computer because it teaches us how to think. এবং জব স্টিভকে আপনারা অনেকেই জানেন, তিনি হলেন
অ্যাপল এর সিইও, প্রতিষ্ঠাতা অ্যাপল। সুতরাং আজকের পর্বটা এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী টিউটোরিয়াল অপেক্ষায় থাকবেন।